եւ International Business Relation Support ասոցիացիայի միջոցով միացյալ համաձայնությունը պիտի ստորագրենք, որը պիտի ծառայի հայ-եգիպտական տնտեսական հարաբերությունները բարելավելու։ Ինչպես գիտենք, International Business Relation ասոցիացիան զբաղված է Հայաստանի տնտեսությունը կաչարելու տարբեր երկրներում մեջ, բադիվ է ունենալու, որ եգիպտական կողմը մենք այսօր Մարիամ Մանուկյանին նախագահ International Business Relation-ին համաձայնությունը պիտի ստորագրենք։ It's a pleasure, of course, being here today in the morning in the occasion of signing a memorandum of understanding between the Egyptian-Armenian Business Association and with international business forum, also Armenian International Business Forum in Armenia, with Mrs. Mariam, of course, and as you know all that we have a very excellent relations between Egypt and Armenia, politically and culturally, and in so many fields. But unfortunately, economically and commercial and trade, it's not. It doesn't reach the same level of our excellent relations in political and cultural. So that's why we are trying together. We should work hard together, Egyptian side and the Armenian side, in order to enhance our commercial relation and our economic relation, in order to reach the excellent relation in other fields. So, of course, it is I do consider it, the signing of this memorandum of understanding is a start, the start point in order to go further for more cooperation between the two sides, the Egyptian side and the Armenian side. It is very important, and as you know that we have intergovernmental relations. This is represented actually as the joint committee between the two countries. So it is an intergovernmental body. So we need also something with the private sector bodies in order to have a kind of cooperation. And I believe that the signing of this memorandum of understanding is a start for having or establishing this body to have a kind of business relation between our two countries. Our two countries actually has a lot of opportunity in the fields of exchange, trade between our two countries, or even investment. We can have Egyptian investment here to invest in Armenia, and we can have businessmen, Armenian businessmen, to go and to invest in Egypt. So this is, and of course, the excellent relations between our two countries will help both sides in order to go further for their investment and to have a successful one. So let's start with the signing of this memorandum of understanding, and then there is a lot of work to do in order to enhance our relations in the field of economy and commercial, of course. Thank you very much for it. Thank you, Mr. Ambassador. Ասում որ այս տարի լինելու է եւ նախատեսվում է միջկառավարական երկկողմ հանդիպումներ Եգիպտոսում տնտեսական ուղղվածությամբ, նախատեսվում է Կահիրեյում հայկական կողմի այս հուլիս ամսին, որտեղ կներկայացվեն Հայաստանի ոլորտները եւ եգիպտական բիզնես կողմը եւս հնարավորություն կունենա փոխադարձ հանդիպումների շրջանակներում քննարկումներ ունենալ եւ նախնական պայմանավորվածություններ երկկողմ ապրանքների փոխանակման կամ համագործակցության եզրերի եւ վստահ եմ, որ դեսպանի այս մոտեցումը եւ սրտացավությունը եւ նաեւ պրոֆեսիոնալիզմը երկու պետությունների տնտեսական զարգացման ուղղությամբ, ինչպես նաեւ մեծարգո պարոն Մանուկյանի աշխատանքներն ու փորձը իշահ երկու պետությունների այս տարի մենք իսկապես կունենանք մեծ հնարավորություններ եւ կարծում եմ, որ տարվա վերջում, երբ ամփոփենք մեր համատեղ աշխատանքները, մենք շատ ասելիքներ կունենանք եւ հաշվետվությունը կլինի հպարտանալու մեծ հնարավորություն Հայ-եգիպտական բիզնես ասոցիացիայի եւ միջազգային գործարարների աջակցման
կխորհրդի երկկողմ աշխատանքների։ Մենք մերին կորձը եգիպտական հայ-եգիպտական ասոցիացիան ինչպես կսենք կաչարել երկու կողմի գործարարները մեկը մույսի սեկտորով, այսինքն trade export trade միասին պետք է փորձենք աստերի գործարարներուն ունեցած հարաբերությունները Երևանը ներկայացնենք եգիպտական կողմին աստերի հնարավորությունները լա կառավարական լա անձնական բիզնեսմեններով ինվեստմենտի սեկտորի մեջ ներկայացնել եգիպտական կողմին նույնիսկ սպոսասրճիկության մեջն են որ խնդիրները որ գա հայերը Եգիպտոս է տալու կամ եգիպտացիները Հայաստան տալու հարթելու աս խնդիրները As a marine zero coordination. For the ambassador, I have to say. Good question now, because of course, yes. Now we started because I came with a new target that I need to enhance our relations in so many fields actually, and we are looking even for some visits from Egyptian officials very soon to Armenia. It doesn't happen before, so I'm trying. This is actually it's my trend actually to enhance all kind of relations between our two countries. This is my way, and this is my target too. So that's why we are now in the process in order to enhance our relations more and more than before. Of course, before we used to depend on the excellent relation in political and cultural. And before, maybe we forget a little bit, the commercial, because sometimes some people, when I'm talking frankly with you, when you talk with some people in Egypt or some investors in Egypt, let's come to invest in Armenia, or let's come to do business with Armenia. Some people, they think that Armenia is a small market. So we are not going to get more benefits or something like that. This is unfortunately, it's a very narrow thinking, narrow way of thinking. Because now Armenia is a part of the Eurasian Union, and also Armenia could be a CIS country. So of course the other markets are open for the Armenian even commodities and goods. So when we have a good deal and we have a good relations economically and commercial relations with Armenia, and now as you all know that we are in the process even to join the Eurasian Union, and we had the first round of negotiations in Egypt, and thanks to Armenia, as Armenia now is the president of the Eurasian Union, so we are in Egypt depends on our friends in Armenia in order to help us in this. So we are, the first round was very fruitful in Cairo, and we hope that we have 2 or 3 more rounds. So we wish that the other rounds will be more fruitful, and then we finally at the end of this year we will sign the free trade zone agreement with Eurasia. So this is also, it will facilitate the more relations between Egypt and Armenia. So now this is my way to talk with the businessmen in Egypt. We are not talking about Armenia only, we are talking about the other markets too. So it will help more, and this is actually will encourage more the Egyptians in order to come, and also for Armenia to go to Egypt. Now we are this year, the year 2019, we are the president of the AU, of the African Union. So we started to our market in Egypt, and we can open the African market to Armenian goods too. So it is beneficial, between our two countries, and we can benefit together. So that's why this year we are planning to encourage our commercial and our economic. Հարաբերությունները կաչարելու ամենեն կարևորն է, որ գործածենք Հայաստանը ոչ իբր բզիկ երկիրը, չէ անդամ ԵԴՄ-ի, անդամ առաջարկված անդամ Եվրոպական միության եւ իրենց հետ հարաբերությունները որոնի ուրիշ երկիրներով են։ Նույնը Եգիպտոսը գործածենք իրենց հարաբերությունները, ինչպես որսավ աստարի Եգիպտոսը African Unity, African հավաքականին նախագահն է։ Գրանք Եգիպտոսը գործածել as a Getron,
որ հայկական պրոդուկտները գանան կապրիեի երկիներուն լրիացը։ As you know that I'm a newcomer here, I'm only 4 months here. So I visited the director of the Chamber of Commerce here, and I tried to know from him what is, Armenia's need and what Armenia can offer or can provide us in Egypt, So a list of these commodities or goods, that we can work together. So he promised me, actually, he will send me a list, of what is Armenia can export to Egypt. As I knew from him that there is around 6,500 goods in Armenia could be exported outside. So I told him that I need a list in order to know, and I will send him also a list of our goods and what we used to export. As you know, that Egypt, we used to export a lot of things, textile, aluminum, and marble, and a lot of things actually we used to export outside. So I'm waiting actually what is Armenia can, the goods that Armenia could export to Egypt. So in order to start to work together in this field. But I believe that textile, even in textile, we are very keen about textile, factories and work and the clothes materials and all the things. And also we are planning with Dr. Edward also to have something in pharmaceutical factories and all. So this is also one of the things that we can work together. But I am still I want to know all the list that Armenia could export, so I can help in this too. Տեսպանը սավոր ամենեն կարևորները մեկը նոր տեսպան է եւ ինքը Chamber of Commerce-ին հետ Հայաստանի, Chamber of Commerce-ը արդեն Հայաստանի շատ ռելացիոնի հարաբերություններ լավ է եգիպտական Chamber of Commerce-ին հետ եւ սպասի որ հայկական Chamber of Commerce-ը ներկայացնի իր ցանկը դոսին ցանկի դիմաց թիվ երկու ինքը տեսպանը գտեսնա որ ամենեն կարևոր սեկտորները մեկը տեքստիլն է որ արդեն եգիպտական բամբակ եւ բանակի ծված է եւ արդեն գա կորզունի դոսը Հայաստանի միջև մեգանիգա մեկը տեղակայության սեկտորն է որ սպասի որ հաջորդ շրջանին գրանք երկկողմ արտահանման եւ ներմուծման ապրանքների համագործակցության ոլորտում, այլ նաեւ համատեղ ձեռնարկությունների դա կլինի Եգիպտոսում, թե Հայաստանում, որովհետեւ արդյունաբերության ոլորտը շատ ավելի կարեւոր է երկկողմ համագործակցության մասով, մենք այսպես զարգ ենք տալիս եւ նոր աշխատատեղեր ենք ապահովում եւ այդ ծրագրերը եւ նախագծերը համատեղ աշխատանքի արդյունքում են մշակվելու եւ նմանատիպ ծրագրերը, հանդիպումները, քննարկումները տեսպանի հետ, Հայ-եգիպտական բիզնես ասոցիացիայի անդամների, կառույցի ներկայացուցիչների եւ եգիպտացի գործարարների հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում կբերի նրան, որ մենք կներկայացնենք մեզ հետաքրքրող եւ պահանջարկ ունեցող ճյուղերը արդյունաբերական ոլորտում եւ նաեւ Եգիպտոսին, որոնք հետաքրքրված լինեն նաեւ այդ ճյուղերով, կմշակվի ծրագրեր եւ այդ ծրագրերը մուտք կգործեն արդեն համատեղ երկկողմ շուկաներ։